ஹாய் guys, வெல்கம் டு மெக்ஸ் தமிழ் ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மற்றும் ஒரு கோஸ்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் வீடியோ தான். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே நிக்ஸ் டாப் 5ல் பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு வீடியோ எடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு 19 நிமிஷம் இருக்குது, கிட்டத்தட்ட 19 நிமிஷம் 56 செகண்ட். ஸோ 20 மினிட்ஸ் தான். ஸோ 20 நிமிஷம் வீடியோ அப்படின்றதுனால டக்குன்னு பார்த்துடலாம் அப்படின்றத சொல்லிக்கொண்டு, ஸோ நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கேட்குற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து கோஸ்ட் ரிலேட்டடான அந்த ஹாரரபலான வீடியோஸ் வந்து ரியாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவு வச்சுருக்கோம். ஸோ ஃபாரின் கண்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கான சேனல்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ நம்ம தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோஸ்ட் வீடியோஸ் இருக்குது, ஆனால் ஹாரரபலான வீடியோஸ் இருக்குது, ஆனால் சேனல்ஸ் இல்லை, ரியாக்ஷன் சேனல்ஸ் இல்லை அப்படின்றது தெரியும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால எப்பயுமே ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் படங்கள் அப்படியே ரியாக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ பிடிச்சிருந்தா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், அதை சொல்லிக்கொண்டு நம்ம நேரம் போக வேணாம், ஃபுல் சவுண்ட் வச்சுருவோம், ஆரம்பிச்சிடலாம். 3, 2, 1. ஓப்பனிங் சவுண்டே பயங்கரமாக இருக்கும்ப்பா. ஸோ வெயிட் ஃபஸ்ட்லேருந்து போட்டுடுறேன். எங்கது ஸ்டார்ட். The Witching Board. The Witching Board. Popular paranormal live streamer Ricky Velasquez and his wife Liz traveled to an allegedly haunted house somewhere out in the middle of nowhere in Mexico. So guys, is there a sound? Now, apparently the story of this place is truly dark and disturbing, because Ricky will only mention that the house was once home to an extremely large family named Hernandez. Apparently, some tragic and unspeakable event occurred at the Hernandez home, and most of the family, including many women and children, lost their lives. Now, whatever did happen, apparently it was so horrific that many people... So, in the video, டைம் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீட்டில் வந்து ஒரு அம்மாவும் மகளும் இறந்துட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. Still leave candles at the house to pay their respects to this day. So after exploring the downstairs, Ricky and Liz head up to the second floor. And that's when they begin to experience something that makes their blood run cold. Ricky is broadcasting their exploration live on YouTube. And as he reads comments from his live stream audience, this happens. ¿Fuiste tú? No, man. Oh, güey. Bebé, háblale tú. No sé. Hola. No mames. ஒரு சின்ன கேர்ளோட வாய்ஸ் ஒன்று கேட்டுச்சு கைஸ். அம்மி ¿Fuiste tú? No, escucho algo. The couple hears very strange sounds from somewhere on the top floor. Banging, moaning, and even what sounds like the voice of a young child. No, man. So now, in an attempt to make contact with the dead, Ricky and Liz decide to use a Ouija board. And as you might have guessed, it did not go well. During the Ouija board session, the couple continues to hear disturbing sounds coming from the house. அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ சவுண்ட் ஒன்று போட்டாங்க, அது கொஞ்சம் க்ரீப்பியாக இருந்துச்சு. ஓகே guys, ஓஜோ போர்ட் ப்ளே பண்ணுறது அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாகவே டேஞ்சரஸ் தான். ஸோ வீட்டில் நீங்கள் ப்ளே பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் எதுவும் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓஜோ போர்ட் வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இடங்களை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல. ஸோ அந்த வகையில் சொல்கிறேன். House. Then something happens that absolutely scares the shit out of them. ¿Estás aquí con nosotros? இதுக்குள்ளே யார் அவனுக்கு ¡Liz! ¡Muérete de aquí! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Vamos! ¡Me caí! While using the Ouija board, Liz asks,
Are you here with us? To which a terrifying காய்ஸ் இது ரெடி பண்ணி இவங்க எடுத்தாங்களா இல்லை உண்மையிலேயே கோஸ்டா என்னன்னு சொல்லி தெரில. ஆனால் அந்த ஃபேஸை பார்க்கக்குள்ளே காய்ஸ் மிரண்டுட்டேன். ஐயோ தனியாக வேறு இருக்கேன்ப்பா நான் வீட்டில். ஸோ ஐயோ பையன் இருக்கேன் தேவையா இந்த நைட் டைமில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 10 மணி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த டைமில் இந்த விசப்பரிச்சு தேவையா? little voice replies, yes. Ricky believes that he hears the voice coming from right behind him. So he looks through a clothing rack that is nearby and sees the horrifying, deathly pale face of a woman. The couple has had enough and they just run out of there as fast as they can. Now, keep in mind that all of this was broadcast live on YouTube. So whether it's real or not, it would have been much harder to fake. But whether it is real or fake, the footage is definitely very creepy. But if you want to take a look at the video for yourself, you can watch this entire exploration over on the YouTube channel, Ricky Velasquez. So guys, get me out of here. A group of friends. Ricky Velasquez அந்த சேனல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ போட்டிருக்க வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்ட் இருக்குதா paranormal investigations வீடியோ. ஸோ நம்ம வந்து நீங்கள் ஓகே சொன்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம அதை ரியாக்ட் பண்ணோம். ஸோ அவங்க சேனலில் இது லைவாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால. ஸோ தட்ஸ் நல்லா இருக்கு. Are having a great time in Torreon, Mexico when they decide to go on a very popular tourist attraction, the Cristo de la Noa's cable car ride. The cable car provides beautiful scenery of the city as it transports tourists up the mountain and through the streets of Torreon. With such a spectacular bird's eye view of the city, the group of friends can't help but take a video to capture the moment. What happens on this particular ride? ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சிட்டி ஓகே வேறு லெவலாக இருக்குது, ஆனால் மரங்கள் இல்லை பாருங்கள். ஸோ அங்கே வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஹீட் அதிகமாக இருக்கலாம், காஞ்சி போன பூமி மாதிரி இருக்குப்பா. ஆனால் அழகாக இருக்குது, ஆனால் மரமே இல்லையே. It's very disturbing. Mándale saludos a Robert que está allá para acá. ¿Estás transmitiendo, amigo? Sí. Está transmitiendo. ¿Quién está gritando? It's not here, free alone. Que se siente sola. ¿Sí oyeron? Una niña que se siente sola. No, una niña. Oiga, no manches. What sounds like the voice of a little girl can be heard screaming in terror, and the group has no idea where the voice is coming from. Now, after the video was shared on Facebook, many shocked viewers believe they hear the girl say, quote, "Get me out of here. I feel alone." Está transmitiendo. ¿Quién está gritando? But unfortunately, I don't speak Spanish. So if you do, please let me know what you think the girl is saying down in the comments. Did the group accidentally capture a paranormal event on camera? You decide. Está transmitiendo. ¿Quién está gritando? Get me out here, I feel alone. We need scary videos. So if you see a scary video that you think would be great on the top 5, email us at nukestop5@gmail.com. 7 days. Popular Japanese paranormal investigators Tomo and Hiro from the YouTube channel Omagatoki Film are contacted by a desperate landlord of an allegedly haunted apartment. The landlord claims that just over 10 years ago, a family of 3 rented the apartment. One night, the father had an unexplained psychotic break and took the lives of his wife and child inside the apartment. Their bodies were found hidden in the closet. The father went on the run, and he was never found. Since the horrific incident, the owner finds it impossible to get tenants to stay in the apartment for more than a week. He says that within 7 days, all of them abruptly decide to just move out. So the landlord challenges the Omagatoki team to live in the apartment for 1 week to figure out just what it is about the property that causes tenants to refuse to stay. Investigator Tomo accepts the challenge and decides to live in the apartment alone for 7 days. A static camera records Tomo as he sleeps and spends time in the bedroom. நம்ம தாசன்னு சொல்கிற மாதிரி தான், கோடி ரூபா கொடுத்தா சில விஷயம் பண்ணணும்னு சொல்லலை.
ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ கோடி ரூபா ஐ திங்க் ஹெட்செட் போட்டுருக்கனால எனக்கு தெரியல, நாய் குறைச்சிட்ருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓ எஸ், நாய் குறைச்சிட்ருக்கு. ஸோ அது மைக்கில் கேட்குமா இருக்கும். ஸோ எனக்கு இது கேட்கல ஹெட்செட் போட்டிருக்கனால. சாரி காய்ஸ். ஸோ நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், நம்ம தாசனை சொல்கிற மாதிரி தான், கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் சில விஷயம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுவாள். ஸோ அதில் ஒன்று தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது. அட கருமமே, நடுவில் ஆஃப் ஆகிடுச்சுப்பா. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நான். I'm in the bedroom where the tragedy took place 10 years earlier. ஸோ 7 நாள் தங்குறதெல்லாம் டேஞ்சர். さっきまでねヒロ君と一緒にいたんで、そんなに感じなかったんですけど、やっぱり一人ぼっちになっちゃうと嫌な空気はありますよね。周り何もないんで、本当に僕の方な物件なんでね、本当何かあったら本当どうしようみたいな感じはあるんですけど、まあね、動画的に微妙ですけど、まあ7日間何もなく無事に過ごせればいいかなと思うんですけどね。いやどうでしょう。特にまあやることもなくて、ちょっと眠くなってきたんで、もう初日はこんな感じで見ようと思います。 Tomo spends the first 2 nights and nothing really happens. But on the third night, at around midnight, Tomo notices something very odd in the bathroom. いやなんかさっき見て、あれなんか人影に見えないっすね。いやこれでさっきめちゃくちゃஸோ ரிஃப்ளெக்ஷனாக இல்லை இது引いஇருக்கா? たんですよ。で確認にもないんですよね。なんかいるように見えないですか？ இவரோட இமேஜ் அது. おかしいよ。なんだろう。 A strange shadow can be seen in the window, but Tomo can't find anything outside that could be casting the unexplained shadow. Then the next night, night number 4, and things get a இவரோட bit தலையே ஒரு வேளை weirder. தெரிஞ்சிருக்குமா, இல்லை அந்த பாடம் லைட்? トイレに行こうと思って気づいたんですけど、昨日風呂場のすりガラスのところになんか影みたいなのがあったじゃないですか。でないっすよね。なんか昨日もっと影みたいなの映ってない気がするんだけどな。おかしいよ。なんだったんだろう。 The shadow from the night before has now disappeared as mysteriously as it came. But when Tomo goes to bed, he's disturbed several times while trying to sleep, as he keeps getting the eerie feeling that someone is in the room with him, standing near the closet. Cut to nights 5 and 6, and now Tomo starts to complain that he hasn't been able to sleep as he keeps hearing unexplained footsteps, and even more terrifying, the unexplained mumbling voice of a woman. Now it's day 7. Tomo is exhausted and considers quitting the 7-day challenge and just going home, even though there's only 1 day left. Eventually, he decides that he can tough it out and stays for the 7th and final night. The investigator wakes up the next day refreshed and happy. He says he finally got a great night's sleep in the apartment. お疲れ様です。今急遽トモさんに来てもらいました。トモさんは昨日の夜の出来事なんですけど、最終回、本当に何も覚えてないんですか？特に夢だとかうなされたとかっていうこともないんですか？いやなんかね、一番ぐっすり寝るかな。朝まで多分ずっと寝てたと思う。本当に何も変わったことは何もなかったんですね。そうだね、全然何も。昨日は怖い夢も見てないしね。何もなかったと思うけど。わかりました。 And this is when things get weird. While Tomo is at work, Hiro goes through the footage that was recorded on the final night of the challenge.
What he finds leaves him speechless, because something did happen that night. Something that Tomo has no recollection of. Something truly chilling. In the video, Tomo seems completely out of it as he grabs the camera and sits in front of the closet. The video footage begins to glitch as Tomo creepily smiles at the camera and then inexplicably seems to just start crying. The footage begins to glitch and loop, repeating over and over as the terrifying face of a woman seems to peer out at the camera from inside the closet. Tomo says he doesn't remember anything about the incident, and until seeing the bizarre footage, he believed that he had slept soundly throughout the night. So could it be that the investigator captured the spirit of the woman whose life was taken inside the bedroom? The woman whose body was found inside this same closet? Let me know what you think. You can watch this entire 2-part investigation and many more scary videos over on the YouTube channel, Omega Toki Film. ஸோ காய்ஸ் இது ஃபேக்காக என்னன்னு தெரில. ஸோ அவர் வந்து 7 டே சேலஞ்சில் இருந்திருக்காப்புல. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிரிக்கிற மாதிரியும் அப்புறம் அழுகிற மாதிரியும் பிஹேவ் பண்ணியிருக்காரு. சடனாக சிரிக்கிறதுக்கும் சடனாக அழுகிறது. ஆனால் அந்த ஃபேஸ் வந்தது க்ரீப்பியாக இருந்துச்சு காய்ஸ். நான் நைட் டைமில் இருக்கேன், தனியாக இருக்கேன். ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா கேட்டன் போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த இதுக்கு இங்கிட்ட வந்து ஒன்றும் இல்லை, சில ஜன்னல் ஒன்று இருக்குப்பா. இந்த பக்கம் அப்படியே காடு. ஸோ எனக்கே கஷ்டமாக இருக்குது இந்த டைமில் வீடியோ உட்காந்து பார்த்துட்ருக்குது. ஸோ இவ்வளோ நேரத்துக்கு எவ்வளோ நேரம் ஃபுட்டேஜ் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்குவா? 18 நிமிஷமா 8 என்னமோ கருமோ. ஓகே. ஆனால் அதுக்கப்புறம் இடத்த மாற்றலாமான்னு சொல்லி ஐடியா ஒன்று இருக்குதுப்பா. ஸோ நம்மள சரி யாராச்சும் ஒரு ஆள் தனியாக செய்கிறது ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது உண்மையாலுமே. இந்த இடத்துல பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கட்டிலில் இருந்து பண்ணுறது ஓகே சேஃப்னு தோணுது. ஸோ அந்தளவுக்கு வேறு லெவலுக்கு இருக்குது, வீடியோஸ் வேறு லெவலுக்கு இருக்குது. ஸோ நம்ம தெரியாதா பேசிக்காக வேணால் கொஞ்சம் பயந்தே வைப்பா அப்படின்ற மாதிரி. Into the woods. So it's another week and another mysterious video. This time I was emailed about a very old video without a source that's been making the rounds on social media. In the video, a group of friends are camping in the middle of the forest. Late into the night, they start to hear strange sounds coming from the dark woods. Now, in what is probably a terrible decision, they decide to grab their flashlights and go to investigate. So, what happens next is downright chilling. 14 நிமிஷம் ஓடி இருக்குப்பா.
ஸோ நான் அந்த வீடியோ வந்து வெயிட். ஸோ இது வந்து நான் ஆல்ரெடி இது செகண்ட் 2 பார்ட்டாக கூட நான் கட் பண்ணி போட வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னு கேட்டால் அது வந்து கிட்டத்தட்ட 20 நிமிஷத்துக்கு மேலே போனால் ஒரு சிங்கிள் ஷாட் 20 நிமிஷத்துக்கு மேலே போனால் அதை நீங்கள் பார்ப்பீங்களா என்னன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல. ஸோ கட் பண்ணி போடலாமா இல்லை அப்படியே போடலாமா அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் நான் பதிவு பண்ணிடுறேன். இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் இந்த நூக்ஸ் டாப் 5 சேனலில் இருக்க வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 மினிட்ஸ்க்கு மேலே தான் இருக்குது. 15 மினிட்ஸ்க்கு மேலே தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம அதில் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்புறம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி பேசுகிறது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிற டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் 20 மினிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ 10 மினிட்ஸாக கட் பண்ணி போடலாம். ஸோ 2 வீடியோவாக போடலாம். இதை நான் பேசிட்டேன், இதையும் நான் அப்படி தான் போட போகிறேன். இது வந்து செகண்ட் பார்ட்டில் கூட உங்களுக்கு தெரியலாம், எங்கடா திடீர்னு அந்த வீடியோ காணாமல் போச்சுன்னு சொல்லி செகண்ட் வீடியோ பார்க்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, தெரியல. நடக்கிற மாதிரி இந்த கழுக்க உடையிற மாதிரி இந்த கிளைகள் எல்லாம் As they search for the source of the creepy sounds, the group spots what appears to be some kind of creature with glowing eyes hiding in the tree line. Shocked online viewers have pointed out that even with the potato quality old video, you can still see that the strange unidentified creature actually appears to blink before it runs off into the woods, adding just a tiny bit more credibility to this very odd footage. So the video but without a source, once again, we'll never know the full story on this old video. So is it real or just an elaborate hoax? So editing time la sound குறைச்சி வாய்ஸ் சவுண்டை கூட்டி தான் போட போகிறேன். ஸ்டாப் பண்ணல, டைம் கூட போயிடுச்சுல, ஸோ அப்படியே ஓட விட்டுரும். For any length of time, you know that I featured a ton of Saudi door-kicking ghost hunters. Okay bro, உங்க வீடியோக்கு நான் Adventure Allah, Yaza 1200, Abdullah Al-Anbari, and the guy we'll be focusing on in this video, Adventure Jassim. Now, if you're not familiar with the Saudi ghost hunters I've featured, then here's a quick tutorial. Number 1, they love hunting jinns. إذا في جن يا جن hello يا جن آخر مرة. Number 2, the jinns often seem to throw large objects. Music எப்படி இருக்கு? ஃபன் பண்றாங்க போல. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. செம்ம கட்டில் பாது. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. And finally, number 3, and most important of all, Saudi ghost hunters love kicking down spooky doors. كل هذا كله بسم الله لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ஸோ ஃபன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது வீடியோ. இதில் ஓட ஏற்றுறான்ப்பா அவன், தைரியமாக நல்லா இருப்பான் போல. بسم الله لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله. But now recently I was sent a video that reveals something new and absolutely terrifying. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. அவன் கிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது வருதுப்பா. ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. கச்ச விட்டானே கதவை. لا إله
That's right. Apparently these spooky doors are fighting back now. So, just a heads up, if you're a door-kicking Saudi ghost hunter, or you just aspire to be one, you be careful out there. ஸோ அது எதிர்த்து ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் அப்படி பண்ணுறது வந்து டேஞ்சர். ஸோ நான் சொன்னேன் உடைக்குதுப்பா கதவெல்லாம். If you're new to the channel, honestly, my videos come out at weird times. ஸோ அந்த டைமில் நம்மளும் சொல்லிக்கலாம், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க guys. அதான் நம்ம சொல்ல வேண்டியது. ஸோ பெல் ஐகான் and hopefully I'll see you back here for the next video. ஸோ முடிஞ்சு. ஸோ வீடியோ வந்து முடிஞ்சு. ஓகே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதான் வந்து நான் வீடியோ. ஸோ இதை வந்து நான் ஃபுல்லாகவே போஸ்ட் பண்ணுறேன். இது போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சதா லைக் அண்ட் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்ப்பலாமா வேணாமா அப்படின்றத கமெண்ட்டில் கொடுங்க. ஓகே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க காய்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிரிப்பியான வீடியோஸ் நைட் டைமில் பார்க்குறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுங்க. ஸோ அட்டகாசமாக இருந்துச்சு வீடியோ. பெருசாக பயமுத்துற அளவுக்கு மூமெண்ட்ஸ் இல்லாட்டியும் இருந்துச்சு, இல்லைன்னு சொல்ல இல்லாது, ஆனால் இருந்துச்சு, அதை சொல்லிக்கலாம். ஓகே, ஹேவ் அ நைஸ் டே.